Now let's see who or what is up with the Sisters' Cauldron. Badya. Is there anything of value to steal? You did not see me creeping. Hej, czego? I'm not creeping at all. You saw nothing. Oh, but she saw me. Rama. Who are you? Kim jesteś? Jestem Ramha, aptekarka, a ty właśnie jesteś w mojej pracowni. Mam nadzieję, że to coś pilnego. How you doing? Jak leci? Mówili, że porywamy się z motyką na słońce, próbując rozkręcić tu interes. Ale jakimś cudem nam się udało. Czasem jednak ryzyko popłaca. How you doing? Jak leci? Chcesz przejrzeć naszą ofertę? Rozmawiaj z Fatchą. Ona zajmuje się interesami. Okay. Witaj w siostrzanym kociołku. Czego potrzebujesz? Co to za miejsce? Siostrzany kociołek to apteka, którą prowadzę wraz z moją starszą siostrą Ramchą. Na imię mi Fatha i zajmuję się sprzedażą naszych specyfików. Jeśli potrzebujesz rady w wyborze konkretnego preparatu, daj mi znać. A jeśli jesteś zdecydowany, co chcesz kupić, zapraszam do przejrzenia naszej oferty produktów. Show me your goods. Co masz na sprzedaż? Mamy zioła, eliksiry i specyfiki lecznicze. Beads. Okay. I heard mention of these being extracted somehow only from creatures' stomachs. I don't know why you can't get plant seeds from the plants themselves, but kind of nice to see what these actually look like. But I don't know how to get the skill to extract those, or if I even care to be able to extract them. So you're not from around here, are you? Nie jesteście stąd, prawda? Zgaduję, że zdradził mnie mój wygląd i akcent. Tak jakby. 6 lat temu przybyłyśmy tu z Zandir Sol, jednej z południowych wysp. Przyznaję, z początku nie było łatwo, a mieszkańcy nie patrzyli na nas przychylnym okiem, ale dzięki temu, że miałyśmy fach w ręku, i to, co by nie mówić, cenny fach, ludzie w końcu zaczęli nas traktować z szacunkiem. Od tamtej pory prowadzimy tę aptekę i na brak klientów nie możemy narzekać. Mogłabyś nauczyć mnie alchemii? Mogłabym pokazać ci podstawy, ale jeśli szukasz prawdziwej nauczycielki, porozmawiaj z Ramchą. Ona tu jest wirtuoską zielarstwa. Okay. That's cool. Co słychać? Nie mam czasu. Zostaw mnie w spokoju. I can learn advanced alchemy. Fatha twierdzi, że mogłabyś nauczyć mnie alchemii. Nie wiem, co moja siostra ci nagadała, ale nie mam teraz czasu na zabawę w nauczyciela. Mam pełno zleceń na głowie. Żebym poświęciła ci czas, musiałbyś zapłacić na tyle dużo, żeby zrekompensować mi straty. Sure. I did not get a quest entry or a journal entry about that. Okay, they were both as, mentioned as part of the same entry. So nothing apparently going on there, because no quests, nothing that I really need to purchase. I kinda need to head towards the other gate by the old town. So that turns into the Artisans District. And then this turns into the
the city guard area. There's nothing weird going on over here except for water. There's a guy named Logar, and I can go underground. I didn't expect this. These dungeons? Guess so. Guido. Okay. Well, as usual, I don't want to mess around with any of this. At some point in the future, I will make a sweep and go around and talk to everybody and explore all the other areas that I have been ignoring. But it is not yet that time. So I need to be going this way. And then kind of looping around to the left to get to the inn where Gahuza what's it now? Somebody has a thing that I can try to do a thing with or for. Czy mogę zainteresować szanownego podróżnika którąś z moich map? Mamy również w ofercie wspaniałe trofea zdobyte przez lokalnych myśliwych oraz wiele niezwykłych artefaktów, które będą świetną pamiątką z wyprawy na Archolos. Show me your goods. Pokaż mi swoje towary. Foodstuffs. Azure sales. Book describing the beginnings of the Merchant's Guild. Okay. Nothing that interests me. I'll buy some lockpicks though, because you got them and I need them. Can I steal your apples though? I like apples. Hey, I'm not a criminal. Are you someone who would take wine? Are you someone that I can even talk to? Hej, Hey, you. pohandl... Not particularly interested in any of this. He's got a buttload of parsley though. So up and to the right should get me possibly nowhere. I guess that leads into the old town. Hola, hola! Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Why not? Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. Can't get in without owning a house. Aged Ernesto wine. Well, at least that's got some value to it. Let's say I just bought 5 lockpicks and I broke 3 of them just trying to get into that. But I also just found
another leather bellows, so I can get some more money that way. What time is it? It's 6:35. Interesting. Volker's man. Man with a scar. Hey, what do you know? This is the guy I need for Frida. This is Volker's Manor right here? Guess so. A quick save and maybe I'll try to figure out what's up with this guy. I hear you like to cause trouble. That's how you start a conversation. Słyszałem, że lubisz sprawiać kłopoty. Kłopoty to będziesz miał ty, jeśli zaraz nie dasz mi spokoju. Przestań gnębić Fridę, albo... Ha! Albo co? Chcesz się spróbować? He probably has a blunt weapon, given that that's a mace. It is a spiked mace, but Sam tego chciałeś. Odłóż broń. these other guys gonna get mad at me? Odłóż to albo przestaniecie z tym. Okay, now we've acknowledged dual status. Now the guard is mad at me. Oh, what? Interesting. The guard is fighting man with scar. I did not get the credit, Zrozumiano? but I can steal all of his goods, and the guard did not get to steal any Ty of them. frajerze, nawet złota nie masz. Where is the weapon that I didn't see? A heavy spiked cudgel. Chwila. Zwiewaj stąd, bo nie ręczę za siebie. What? Interesting. I didn't get the quest credit for it. Because I didn't land the defeating blow, I guess. Bonk. Let's try this again. Maybe I will not draw my weapon early. Sam tego chciałeś. Odłóż broń. Przestaniecie z tym? So if I were really to try to exploit this, I should just wait for this guy to get down to low health and then try to pop the last hit on him. Problem is I have to like be constantly in range. Alarm! Alarm! Jeszcze cię dorwę! Nieźle, to ja tutaj rozdaję ciosy. Zrozumiano? Głupi, na jakiego I wyglądasz. missed my chance again. Ty frajerze, nawet złota nie masz. So I assume the same effect will happen. Zwiewaj stąd. Yeah, the game is just not giving me credit for it. Which is fair, it really shouldn't. I'm not strong enough to beat this guy. But I want to see if I can get the credit for it. Hey, you. Prze... Sam... Przestaniecie z tym?
don't know why the guard is aggroing him, though. O bogowie! Alarm! Oh, I ja just tutaj I rozdaję completely ciosy. missed my Zrozumiano? opportunity. All right. Well, fine. I'll just talk to Volker, I guess. I apparently don't even really have the chance to do a fair fight because this guard is always going to jump in anyway. Słysz... Przestań. Ciekaw jestem, co Volker ma na ten temat do powiedzenia. Dla ciebie, pan Volker. Śmiało. Jestem przekonany, że to stosuje swój grafik specjalnie dla ciebie. O, tam są drzwi. Nie masz tu czego szukać. Czego tu szukasz? Odejdź! Czego tutaj węszysz? Spadaj! Everyone is unhappy that Nie I'm masz here. tu czego szukać. No, wynocha! Where is he, though? Is he asleep? Nie chcę słuchać. Musi Nie masz tu czego szukać. Alarm! Czego tu szukasz? Odejdź. Are they about to aggro me? Like, where is this guy? Czego tu szukasz? Odejdź. Co tam robiłeś, co? What? Czego tutaj szukasz? Odejdź. Jeszcze cię Czego tu dorwę! szukasz? Odejdź. I don't see anyone named Volker here. Okay, yeah, they're fighting. Czego tu szukasz? Odejdź. They do not appreciate me Nie masz... being in here. So now that the time has passed, there's still nobody up here named Volker. Czego tu szukasz? Odejdź. No Czego tu szukasz? Volker. Odejdź! Nie masz tu No czego szukać. Volker. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. This guy is shameless. I must get to Volker and inform him. Well, Widzisz, to nie było takie trudne. Volker is not here, Widzisz? so To nie było takie trudne. Widzisz, to nie I don't know what I'm supposed to do. I saw Volker randomly for a half a second in Stillbach. There's no way he's still there, though, is he? Is this Volker's manor? Bradlock? A ty? Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. I'm looking for Volker. Trzeba uważać, co się komu mówi. This guy Volker is an enigma. Wszyscy mają teraz ciężko. Poczekajmy, co z tego wyniknie. Mnie i tak Do you know where Volker is? Podobno jeden z waszych wymusza haracz od Fridy. W takim razie najlepiej idź z tym prosto do Bradlocka. To on jest naszym bezpośrednim przełożonym. Okay. And the city guard is not mad at me because I was in there earlier, right?
did I see a Bradlock? There you are. Nice house. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Jest rzecz, o której Volker musi wiedzieć. Spokojnie. Cokolwiek to jest, możesz przekazać to mnie. Nie ma potrzeby, by zajmować pana Volkera drobnymi sprawami. Dlaczego pozwalacie, by wasi ludzie uprzykrzali życie uczciwym obywatelom? Czekaj, co? O czym ty mówisz? Jeden z waszych ludzi regularnie grozi i okrada Fridę. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nic o tym nie wiecie. Co takiego? Który to? Ten z okropną blizną na twarzy. Poczekasz chwilę? Mamy w naszych szeregach kogoś, komu wydaje się, że może szkodzić interesom naszego szefa. Czy zechcesz wytłumaczyć mu, że sprawy tutaj mają się odrobinę inaczej? Znakomicie. A teraz wracając do ciebie. Po pierwsze, bardzo mi przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Cieszę się, że mnie o tym poinformowałeś. Po drugie, weź proszę ten list z przeprosinami do szanownej Fridy. Po trzecie, mam nadzieję, że ten mieszek wynagrodzi jej straty. I nawet nie myśl, żeby zachować go dla siebie. Jeszcze dziś wybiorę się do niej osobiście, przeprosić ją za cały ten bałagan. This guy is, like, efficient. And he didn't even investigate. Random guy comes up to him off the street with an allegation and he jumps into hardcore action. Szybko załatwiasz interesy. Ktoś musi dbać o renomę pana Volkera. Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? Ta, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O ile jest w tym jakiś potencjał. A mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Fair. Co słychać? Jestem pewien, że masz na głowie istotniejsze zajęcia niż bezowocne zawracanie mi głowy. So, do I get to witness Scarface getting crap beat out of him? I don't see him anywhere. Interesting. So here's a leather bellows, and I was given a leather bellows with 50. And then I found one with 100. Ain't that something? There's just a dead skeleton. Wow. How did nobody ever notice this? I'm on the rooftop, kind of. Bernard. What's your story? Are you gardening? Hej, ty! Tending the grounds? Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Go away. So Scarface is not on the property anymore. This is the museum. Maybe I can find out what the deal with some old coins is. Is there any loot behind these crates?
doesn't seem to be any. Hello. I would like to speak to the proprietor. Witaj, podróżniku. Nie rób takiej miny, od razu po tobie widać, że biegasz po całej wyspie i zbierasz co się tylko da. Podejrzewam, że oglądanie eksponatów nie jest tym, co cię szczególnie interesuje, więc od razu przejdę do rzeczy i zaproponuję ci pewien układ. Od najmłodszych lat zbieram stare monety, które wyszły z użytku. Dla większości są bezwartościowe, ale ja chętnie ci za nie zapłacę. Ludzie znajdowali je już w najdziwniejszych miejscach, więc po prostu miej oczy szeroko otwarte. I have no other dialogue with this guy. Przyniosłem kilka starych monet. So, is there possibly any other use for these other than giving them to Myron? Is there any way I can steal his valuables without getting caught? Maybe at night. Co to ma być? Co ty tutaj robisz? You saw nothing. Czego tutaj szukasz? There's a person up here too. Alright. I will respect the upstairs Mądra then. decyzja. So Myron, what if I were to sell you some gold coins? Or some old coins? Przyniosłem kilka starych monet. One old coin. Doskonale, teraz tylko je wypolerować i będą wyglądały jak nowe. It should be 10. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Wypolerować i będą wyglądały jak nowe. Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne bestie, to sam bym wyruszył na ich poszukiwania. Dzięki za twoją nieocenioną pomoc. Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne bestie, to sam bym wyruszył na ich poszukiwania. Dzięki za twoją nieocenioną pomoc. So that by itself was not much of a benefit. I assume that when you give him enough, it maybe completes a quest, or he gives you a big reward, or perhaps there's an achievement. But with just those quantities by itself, you know, I got like, what, 20 bucks out of it maybe? I would like to sleep in someone's bed and go in there at night. There are no beds down here, though. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Where is a nearby bed? I can sleep in Narca's bed. He won't be too upset. Midnight. Wynocha z mojego łóżka. Now he's upset because he wants to go to sleep. Cholera, co się dzieje? Now to see if the museum is unoccupied. Wow, really? It's that easy, huh? I'm beginning to realize that I should also consider learning the pickpocket skill at some point before I go around doing my final rounds, you know, like talk to everyone and see who I can steal from. It didn't seem very lucrative when I was just around Zilbach and could only pickpocket like, you know, a dozen people.
Czego tu szukasz? Odejdź! But now that I'm in the city and there are hundreds of people, No proszę, jednak można! it would probably be far more lucrative now. But while it is night, is there any, Okay. Every time I press M to close the map. Is there anywhere that I would want to break into now while it's nighttime? Maybe not. Let me just wake up Nurka and then sleep in his bed. Cholera, co się dzieje? Wynocha z mojego... So somewhere is the tavern, all the way by the east gate. So I guess if I back out here, it's over this way. No apparent loot in here, but I can start fishing. I will catch Volker's fish. Really didn't get much out of it, though. A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? Masz jakiś problem? Tak! Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Thanks for the words of encouragement. So this is the bathhouse. Okay. The thing that I thought was a table is a tub. Every time I press M. And actually, let me say this. You press M, it brings up the map. You press M a second time, it brings up the map. You press M a third time, it keeps bringing it up, but if you press it like before the animation finishes, then it interrupts it. So it's like the it's like the yeah, I'm trying to. It's like the button assignment gets reset once the animation is complete. Witaj, podróżniku. Proszę zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. Well, this is a nice luxury. Doszło do mnie to i owo. I was gonna take my clothes off, but I have to take these ones. Isn't that nice? How lovely that I can just get some nourishment from the bathhouse. Proszę zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Now what's upstairs? It's like just a sauna. Okay, alright. This is a very uncharacteristic thing for Gothic.
I would not have expected a luxury bath and sauna in Gothic. I always expect these worlds to be like a lot more gritty and grimy than this. Being in a situation where they can afford to have fancy pants luxuries like that. This guy wants to chat me up. Is he gonna try to sell me a map too? I assume this is the east gate here. Jurek. Witaj. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz? W naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać. Nie ma się czego wstydzić. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Nieprawdaż? Nazywam się Furek i zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim mieście. Jest może jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś się dostać? A może zainteresuje cię któraś z naszych map? No thank you, I'm good. Show me your Pokaż mi goods. swoje mapy. W całym mieście nie They're all the same. I don't care. Możesz mi coś więcej o was opowiedzieć? Jesteśmy organizacją podlegającą gildii kupieckiej Archolos. My zajmujemy się mapami i organizacją. Oni zaś wynajmują nam swoich gońców jako przewodników. Prosty układ, który pozwala dbać o wszystkich nowo przybyłych. Jakieś rady odnośnie miasta? Przede wszystkim dobrze się rozglądaj. Miasto jest pełne pięknej architektury i okazji do zarobku. Nie zapomnij też odwiedzić naszego straganu pomiędzy koszarami a Starym Miastem. Okay. What's going on down here? That must be another entrance to the old town. They're digging up something. For what purpose? Hey, you. Jak idzie praca? Widziałem ludzi, którym szła sprawniej, ale to ponad moje siły. Wolę zarobić mniej, ale mieć trochę czasu dla siebie. So here we have the broken string. This is becoming my last hope, I think, for a place to sell, to drop off the bad wine. Looking at the map, nothing immediately springs to mind. If not here, then the Siren's Whale would be the only other place I could think to go. Unless there's some random street merchant somewhere that I missed. Hey, you. Gerstand. I have beer for you. Ich hab beer. Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstand, a to mój przybytek. Karczma Pęknięta Struna. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, mistrele oraz dostojni podróżnicy. Skąd nazwa Pęknięta Struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, a czy dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Show me your goods. Pokaż mi. A lot of recipes. Good grief. Spicy meat pie.
Pumpkin compote. Grape juice. Well, hello there. So now I know never ever use boar meats for anything ever. Rozumiem. All the berries. Boar stew on wine. Rozumiem. But it needs a perennial wine. Interestingly, the description says that it has vegetables, but we don't use any in the ingredients. Rozumiem. Rozumiem. To przecież oczywiste. Rozumiem. To było przecież jasne. Rozumiem. Jak to znosisz? Rozumiem. Rozumiem. Przecież jasne. Żal mi tego biedaka. So this is like the musical tavern. Where does the talent perform? There's like no stage. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Alright. I would have hoped they would have had like a little stand in the corner somewhere at least. But I see no such thing. Whoop, don't save that one. This is the one I want. How you doing? Co słychać? Karczma prosperuje, goście nie robią specjalnych problemów, więc nie narzekam. Thomas sent me. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas, ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? Najpierw mi o nim opowiedz. It's a strong warring beer. It's very rich, surprising flavor and aroma. I like that one. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości. Brzmi ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. Nie kłamałeś. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak, a pachnie też nie najgorzej. Moi klienci lubią nowe smaki. Ile za skrzynkę? 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodniowo. Na początek. Świetnie, przekażę Tomasowi. Do zobaczenia. It's a pretty big order. Everyone else has been getting like 1 or 2 crates. Okay. So that leaves just the couple of folk in the harbor, Ramona and Rude, I think. And somewhere I need to find Luna
I don't remember. She might be behind, behind what's his face? Nurka? Possibly. That's the symbol that makes the most sense to me, is the potion symbol. Every time I press map to close it, I am never ever going to break that habit. Wow, that was kind of suspicious. Nurka running out of his house at me. But if that's Nurka's house, and that means the place I think I'm looking for is over there, and I completely overshot my objective? No, because that's what's his face? That's Volker's mana. I thought Nurka was in a completely different spot. So this is the Artisan District, right? No, this is the Merchant District, okay. Alright. I am mentally back on the right track again. Dark Paladin, can I give news for a couple of folks that I've met? It doesn't seem like I can report progressively. I have to do it all at once. And there's still nobody out here who will take a shipment of sketchy wine, apparently. I am stumped. This door will never be interacted with, whether it opens or not. That's the tailor. Snag the free wine. This is the alchemist. I need to go through the arch. Well, no, maybe that's not her. Maybe she was the trophy person up in the Artisan District. Oh, good lord. That'll get me into the Merchant Guild, which I don't need. I can maybe ask in, no, that's the canteen. They don't sell any of that. Well, you know what? I need to find a fire mage to talk to, about, a reference. So maybe I should be looking for a fire mage. He would be in the church area, though. These guys, these novices confused me for a second. Okay, now I've wandered in. Oh, is this her? Yes. Sweet. Praise Innos. I found Luna. She was in the Artisan's District.
Wracając do długów. Odwiedziła cię Dima? Tak, była tu jakiś czas temu. Wszystko z nią już przedyskutowałam. But I need to tell Frida that I got Scarface to leave her alone. I forgot. There's a mercenary here. Nie musisz się już martwić ludźmi Volkera. Udało ci się to załatwić? Rozmawiałem z Bradlockiem. Mówiąc krótko, nie był zadowolony z zachowania swojego człowieka. Kazał ci przekazać ten list i obiecał, że osobiście zajmie się oprychem. Dziękuję, że się zająłeś tą sprawą. Już się bałam, że ten łajdak nie da mi spokoju. Bradlock kazał mi jeszcze przekazać ten woreczek. To za ostatnie niedogodności. To bardzo miłe z jego strony. Mało jest dziś uczciwych ludzi. Nie mogę opuścić teraz sklepu, ale przekaż Lunie, że gdy tylko obowiązki mi na to pozwolą, uregulujemy sprawy między sobą. Alrighty. Now that's done. Avoid the panhandler. That's where the mages are. Hey, Luna. Hej, ty! Wracając do długów. Frida przyjdzie, gdy tylko znajdzie wolną chwilę. Rozumiem, to honorowa kobieta. Wiem, że dotrzyma danego słowa. Znakomicie się spisałeś, Marvin. Proszę, oto obiecana zapłata. Dziękuję. Czy to znaczy, że mogę teraz pożyczyć u ciebie trochę złota? Nie ma mowy. Dlaczego? Jesteś młody i dopiero wkraczasz w dorosłe życie. Nie pozwolę na to, byś rozpoczynał je z długami na karku. Lepiej poszukaj pracy. Wierz mi, tylko tak do czegoś dojdziesz w życiu. Ale... Nie ma żadnego ale. Mój biznes, moje zasady. A teraz wybacz, ale mam sporo rzeczy na głowie. I didn't want to go into debt anyway. I have not really spoken to people in Merchants Row or in Artisans Districts. Who are you? Kim jesteś? Na imię mi Slager. I jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Czegoś ci trzeba? Show me your goods. Masz jakieś mięso na sprzedaż? To zależy od tego, co cię interesuje. Yeah, he's got all the things and several recipes. Old bread soup. Hot peppers. Cinnamon. I guess I would want this at some point. How you doing? Co słychać? Praca rzeźnika może i jest śmierdząca, ale jest też potrzebna. Wielu zdaje się o tym zapominać. Gdyby nie my, łapalibyście teraz szczury i chrząszcze. Jak idzie praca?
Moja praca wygląda z grubsza podobnie, ale to ile dostanę zleceń zależy od sytuacji na szlaku. Bestia wciąż grasuje, a to oznacza, że myśliwi niechętnie będą zapuszczać się w leśne ostępy. Całe szczęście, że są jeszcze ochotnicy z Wilczego Leża. Gdyby nie ich pomoc, już dawno trafiłbym do slumsów. Skąd dostajesz zlecenia? Dużą część zleceń dostaję od Lenarta, kwatermistrza Straży Miejskiej. Mam przez to sporo pracy, ale oprawienie dziczyzny dla całego batalionu strażników zapewnia mi niezły dochód. Resztę zleceń dostaję od miejskich kucharzy i karczmarzy, w zależności od potrzeb. Wygląda na to, że na zarobek nie możesz narzekać. To zależy. Jeśli myśliwi robią dobrą robotę, nie jest źle. Sezon łowczy jednak czasem się kończy, a wyspa nie jest aż tak duża, na jaką wygląda. Liczba zwierząt maleje z roku na rok, ale jak to mówią, człowiek z samej rzepy nie wyżyje. Zacząłem ostatnio trochę gotować. Polecasz jakieś konkretne mięso do potraw? Do dań i gulaszy najlepsze jest mięso z kilkumiesięcznego jagnięcia. Najlepiej, jeśli zwierzę jest ubite na wiosnę. Mięso jest wówczas delikatne, barwę ma różową, włókna cienkie, a tłuszcz biały i kruchy. Przez to znacznie łatwiej jest go wykrajać. Z kolei na bulion najlepiej sprawdzają się mięsa tłuste, na przykład karki kretoszczura lub szpondry cieniostwora. Te ostatnie są tak rozchwytywane, że kucharze ustawiają się po nie w kolejce, jeszcze zanim zaczynam pracę. Dzięki za cenne rady. Co słychać? Praca rzeźnika może, gdyby nie... Surprisingly, he did not ask me to contribute to meat supply. I'm okay with that. I don't need more busy work. For you. Oh, I thought maybe I could dump my, whatchamacallit off with him. Old bread soup. I have that recipe, don't I? I just didn't read it yet. But I was hoping I could unload the spoiled wine here. You guys are just hanging out in the alleys. What if I sneak in here and steal all of your personal belongings? I've read about crabs already. I'm bracing myself for disappointment in this chest. I spent 15 gold on lockpicks to get 2 bottles of water, 4 blue elders, and 9 gold. That kind of feels like a net loss to me. No, wynoś się! Widzisz? To nie było takie trudne. Yeah, you're right, you're right. Yeah, now this spits me out. That's the guards, right? This path down here leads around to a thing. Okay. I did speak to the armorer at one point, because I remember learning about upgrades. And considering buying his 800 gold heavy chainmail.
There's a fancy looking house. Cannot steal the fruits. Is anybody running to stop me? Nobody knows I'm here. As far as I can tell. I can steal the honey at least. Okay. Mud turtle. While traversing a swampy area with our research group, we came across some very territorial creatures which we later named mud turtles. They resemble a much overgrown reptile the size of a mole rat and one covered with a shell. They are slow and seem quite stupid, but don't let this fool anyone. Their exceptional stubbornness combined with their thick shell and razor-sharp teeth make them extremely dangerous in a close encounter. As a general rule, the mud turtle is immune to slashing weapons, so travelers are advised to have a decent club or some sort of offensive magic on hand. Well, I do have a club at the current moment. And I also have a gold cup and a gold plate. I said gold plate. Gold plate. Well, this is unexpected. Oh no! What is happening? Tyle na ten temat. Your pet rats attacked me, buddy. I had to do it. It was self-defense. Wszystko w porządku? Dzięki za ratunek. Nie wiem, jak długo bym tutaj jeszcze wytrzymał. Co się stało? Skąd tutaj tyle szczurów? Zwykle radzę sobie ze szczurami całkiem nieźle, ale pewien kupiec zaoferował mi magiczny instrument, dzięki któremu szczury miały się mnie słuchać. Gdy próbowałem jego działania, to okazało się, że dźwięk instrumentu nie tylko rozjuszył gryzonie, ale też zwabił pozostałe z całej okolicy. W ostatniej chwili udało mi się wskoczyć na podwyższenie, ale zablokowałem mi drogę ucieczki. Gdyby nie ty, pewnie zjadłyby mnie żywcem. A nagroda? Nie mam złota przy sobie, bo żyję od wypłaty do wypłaty, ale weź to. Co prawda jest bezużyteczny, ale może uda ci się sprzedać ten instrument. A najlepiej jakbyś go wetknął temu kłamliwemu Hugh. I got a Zauberflöte. What's a Zauberflöte look like? As is often the case, I am stuck hopelessly scanning through the miscellaneous tab, trying to find something that I don't know what it looks like. Here it is. It's worth 10. The flute I got from the rat catcher. Nic tu nie ma. Nothing there. Well, this is a completely random and unexpected place for me to stumble into a bizarre little side quest. I don't even know, was that a quest? It technically wasn't, it was just an encounter. I thought I was just like goofing around stealing personal property from people, and then there's this weird ass rat catcher on a table with rats
And I got up there thinking he was some kind of like weird villain. I'm not gonna open that chest. Like he was like the Rat King or something and was breeding a cult of rats, said he was gonna sick on me to take over the city or some crazy nonsense. But he was just a rat catcher. So there's a locksmith here that I have not spoken to. Or have I? I guess he's inside here. The symbol on the map made it look like the padlock was where the notice board was, and I was like, well, why would they put a notice board symbol there but not in the other places? So here's Davis. And as usual, I would like to steal everything. I see some silver. I will gladly take silver. Only a fool thinks that dexterity will make him a more efficient thief. Agile limbs are of no use if their owner does not even know how to use them. So I was telling you that I think dexterity does not affect your success rate. Yeah, alright. That was the same thing in Kurt's office. Or not his office, but his hut. I'll steal this. Ten lockpicks. Net gain of 9, I believe, so that's good. Oh, there's a joint. Oh, and I can take the loot. I didn't realize that the first time. Czego ty tam szukałeś? Nothing. No problem. Alright, Davis, who are you? Kim jesteś? Nazywam się Davis i jestem cieślą. Obróbka drewna, naprawa metalowych elementów, pokroju zamków i zawiasów. Co nowego? Niewiele. Próbuję jakoś wiązać koniec z końcem, co w naszych czasach jest coraz trudniejsze. Ale daję radę. Anything else? Co nowego? Niewiele. Próbuję jak... Okay. I'm okay with that. I don't need every... Czego tu szukasz? Odejdź. I don't need every single character in this game giving me quests, because I will just get completely overloaded. Show me your goods. So, as far as what he has for sale, the boar... slightly better. It gets up to 70. Oh, that's a two-hander, though. I don't really want two-handers right now. Dexterity... the long sword is really the best option for buying a weapon. But again, we have the Spicker, fine long sword, and one of these other ones was like somewhere in the middle. So when and if I can figure out how to
learn advanced blacksmithing, it would be good to come back for that. This is a named woman, isn't it? Yeah, Sigrid. Hey. Hey, you. I didn't even see her dog. Look at that. Ruff. You gonna growl at me? Yep, yep. Back away, back away. Pomyślmy, co może ci zasmakować. Let me give him wolf meat. Ham is probably a good option. Sausage. Scavenger meat, I would think would be a good option, but I'll give him ham. Oh no. What is the quest? Maybe if I bring him something to eat, he'll become more trusting? Do I have to just give him enough food? How about a sausage? Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie później. What is happening? This is the most fascinating quest. I just have to find food for a dog. Wyglądasz na najedzonego. Wrócę do ciebie później. Wow. That's amazing. It's such a simple mechanic. Just give a dog food, but it's you know, it fills me with heartwarming endearment to try to befriend a dog in Gothic. Now I can ask about her dog. Hej. To twój pies? Ten stary kundel to przybłęda. Pewnie kiedyś był psem pasterskim na jednej z okolicznych farm, dlatego uparł się na pilnowanie moich owiec. Ale lepiej nie zbliżaj się do niego. Nie ufa obcym. He likes you if you give him food. Most dogs are like that. What is this? This is a sewer entrance? Hell no! I would kind of like to get in here though, and loot the chest. Because there's a couple of big chests up here. Mądra decyzja. Ooh, you know what? They think I left. I could probably steal this one without having to wait till dark. That sounds like a plan. Very nice. A belt of strength, temporary bonus to strength, and then a bunch of bolts and arrows. I'm happy with that. Can I get to the other one without anyone seeing me? Possibly. Will they hear me breaking lockpicks is the next question. Okay. This place has been very rewarding to infiltrate so far. Whoops. Czego tu szukasz? Łapy precz! No! My crime was reported.
Czego tu szukasz? Odejdź. Oh god. I can't even tell what's happening. There we are. Łapy precz! Okay, so he can see me. That's fine. A shame. I'll have to go back up to the top and maybe hope I can trick him again. And do this without getting Czego caught. tu szukasz? Odejdź. Meanwhile, that really looks like it would lead into the sewer. Nie masz tu czego szukać. Co ty tam robisz? Widzisz? To nie było takie trudne. Czego tu szukasz? Damn it. Odejdź. Łapy precz! It's weird, he didn't hear me breaking picks on that other chest, but he hears me on this one. I don't get it. Maybe I do have to see if I can come back here at night. So far, these chests have all been super valuable. Okay, but he's not yelling at me. I might be in the clear. Oh, I think I got it. Bottle of pure spirit. Not as exciting as the other ones, but I didn't get yelled at. So I think I'm in the clear. Czego tu szukasz? O, widzisz? To nie było takie trudne. So now, where should I be going? Gotta get to, Vlada in the harbor. I think that's the last person I need for Tomas. That's like a wave. Definitely can't do that one. For citizenry, I also have to find Tengrel, Mona, and Ruse. So why don't I go find Tengrel, because he should be nearby. If I basically just back out of here and then turn right, that'll take me right to the castle. Well, not the castle, the chapel or the cathedral, the monastery, the church, the religious building in which the fire magicians practice their magic and worship their god. Who are you? Your name is Guard. Też nie jesteś stąd, prawda? How do you know? Skąd wiedziałeś? Natychmiast to po tobie widać. Ruszasz się inaczej, odcień skóry masz inny i jakoś tak inaczej po prostu ci z oczu patrzy. Tak się składa, że sam nie jestem stąd. Nazywam się Gard i pochodzę z Nordmaru. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna okolice. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kretoszczura na patelni. Cała ta okolica suchnie. Wszędzie pełno ludzi. Muszę znaleźć jakieś spokojne i chłodne miejsce.
Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Mam przy sobie mapę, mógłbyś mnie na niej wskazać. Oczywiście. Jeżeli mi się spodoba, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Where would I send a Nordmarian where it could be cool? And can it be somewhere outside of town? Zastanówmy się. Oh, well that's the only option I have? Chyba nie mam żadnego pomysłu. Wróć, gdy coś wymyślisz. Gdybyś mnie tu nie znalazł, to będzie oznaczać, że nie wytrzymałem temperatury i całkowicie się rozpuściłem. Nordmar? Mógłbyś mi opowiedzieć coś o tym miejscu? Można by o nim opowiadać godzinami. To chyba najpiękniejsze miejsce w całym królestwie. Ośnieżone szczyty, potężne drzewa, kręte górskie ścieżki i przytulne osady położone w samym środku tych lodowych pustkowi. To z Nordmaru pochodzą najsilniejsi wojownicy i najlepsi kowale. W wielkich nordmarskich piecach przetapiane są zarówno ruda i żelazo, a z nich wykuwane bronie trwalsze niż kamienny golem. Nic jednak nie może wyrazić tego, jak człowiek czuje się, oddychając tym świeżym, chłodnym powietrzem. Jeśli tylko będziesz miał okazję, odwiedź to miejsce. Yeah, it'll have to wait to Gothic 3 though. I ain't getting there anytime soon. Skoro na Archolos jest ci tak źle, to czemu tu jesteś? Wolałbym nie dzielić się tą historią. Powiedzmy, że postąpiłem lekkomyślnie i narobiłem sobie kilku wrogów w swojej ojczyźnie. Miałem do wyboru śmierć albo małą wyprawę. Jak widzisz, wybrałem drugą opcję. Chociaż teraz zaczynam się zastanawiać, czy śmierć od topora nie byłaby lepsza niż ten upał. So I could recommend the wine storeroom at Rita's. Is there any other possible place, like in terms of quest mechanics, could there be multiple options for him? And then I get a different reward depending on where I send him? In other words, should I send him to Rita's right now or wait? Temptation is to say wait. I don't want to talk to all the fire mage people right now. I just want to find Tengrol. It's probably in the cathedral. Will this guy take wine? He's lobbing around statues. He's like a tourist stand peddling souvenirs. Kind of what it feels like. Inosy, złote inosy dla każdego. Kup jednego, wygraj drugiego. Młody chłopcze, może chcesz wprowadzić odrobinę boskiej mocy naszego pana do swojego domu? Oferuję szeroki wybór posążków Inosa na każdą kieszeń. What? I don't have a home? Is that like I don't have a place to put it? What is the... I don't understand. To legalne? Chłopcze, ależ oczywiście. Zajmuję się tym już prawie 10 lat. I wszyscy są zadowoleni z moich usług. Gdyby było inaczej, to chyba bym nie stał pod samym kościołem, prawda? Ile sobie liczysz za jedną figurkę? To już zależy od ich wielkości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Show me your goods. Pohandlujmy. Bronze, gold, and silver. I think there is something wrong with it. So on the model, like, are they chipped on the corner or what? Jak leci? Bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej, jeśli zaopatrzysz się w któryś z moich posążków. Jeśli w twoim sercu jest Inos, jeszcze wrócisz.
There's no way that any of these can be looted, right? They wouldn't just leave valuable loot lying around for you to steal at night when this guy goes to bed, right? Okay. A little bit of a re-recorded version of the monastery music. The classic theme done on the pipe organs. Uh-oh. Okay. I'm free! See, that I thought might be where the one guy wanted me to go. Armar or Arnar? The one merchant with the fish. But I don't think that's it, because I don't see any ruined towers. You were saying my options were to swim or to go through the forest. But now I am deeply curious about what's over there. I could possibly jump in the water. I mean, in real life, that would probably hurt like a mofo and possibly even break my bones or kill me from this height, but I don't know that the game is going to be that realistic. I'll just save it for later. I'm on a mission to find Tengrel and loot the monastery area. Okay, I might be able to get down safely. Well, kind of. Alright. I don't think I took much damage. Somehow my health is down a quarter, but I don't remember taking damage before that, so it's fine. I see a spell scroll. Nothing immediately appeals to me out there. Kandak. This is a nice looking cathedral. And there's Tengrel. I've gained 5 hit points. In the first hour, we thank you for life. On the bright day, we praise your word. In the black night, we make request to thee. With our last breath, we commend our soul to thee. Thou art the beginning and the end, the first and the last, the fire of purification.
Where's Tengral going? Two mana up. Thou dispels the darkness of Morgrad with a sword of light. Thou guards the place. Oh, he's like... He's giving a sermon, or reading scripture. But thou guards the palace, the palace of power with the shield of fire. Thou lightest the stars at night for travelers. Thou rewardeth the righteous and punish the fallen. Thou art the eternal light, never to be extinguished. So I don't understand anything he's saying, because he's got no subtitles. But I'm gonna ruin your service by talking to you. And saying, hey! Hey you! Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Oh no. He actually doesn't let me, Wow. I guess there's like an actual service happening now, because all these people started wandering in and now there's two guards there and he's talking. Każdy członek jego społeczności musi wypełniać swoje obowiązki. Did this happen at 1 o'clock? Należy czcić wszechmocnego Pana ognia datkami i modlitwą, by przebaczył nieposłusznym ich występki. Wszelkie przestępstwa muszą być ukarane, albowiem takie jest prawo Inosa. Tell you what, I want to see if I can find a bench. Tylko przez miłosierdzie Boga Am I allowed to sit on these? ciało i dusza dostąpi I spoczynku am w jego not świętym allowed. domu, gdy zgaśnie płomień ludzkiego życia. Wszyscy musimy podążać za znakami Inosa i kroczyć wyznaczoną przez niego ścieżką. Błogosławieni niech będą ci, którzy zawarli związek z świętym płomieniem, albowiem ich życie na zawsze stanowi jedność z ogniem. Kościół Inosa jest najwyższą instancją Medico della Peste. No idea who that Hey, is. ty. Hey you. How's life? Jak życie? Kolejny dzień, kolejny trup i tak do stranej śmierci. Jak ci idzie twoja praca? A co tu gadać, parę ruchów łopatą i porobione. Nieboszczyki przynajmniej leżą spokojnie. Nie wiercą się, nie narzekają. Byłoby jednak łatwiej, gdyby nie te cholerne hieny cmentarne. Why, that sounds like a quest. Hieny? Ano hieny. Przyłażą tu po zmroku i wykopują ciała. Jeden beliar wie, co później z nimi robią. Najgorsze jest to, że nawet dołów nie raczą zasypać z powrotem. Od dawna macie z nimi problem? Problemy były zawsze, ale ostatnio stają się cholernie nieznośni. Kościół myśli, że to robota kultystów. Ale jak dla mnie to bzdury wyssane z palca. It's gonna be like wild animals or Jak something. życie? Nie bój nic, chłopczyku, gdybyś przypadkiem kipnął, będziesz w dobrych rękach. And surprisingly, this guy is complaining about grave robbers, and there was no opportunity for me to say, hey, let me stake it out at night and find out who's robbing the graves and put a stop to it. There's just no quest. And that's fine. Not every single thing has to be a quest. We can have lore and world building without making everything a check mark for the player to cross off the list. And of course, every time there's a marked graveyard like this, I have to question what the names mean. Because they had to choose to put the names on, and they had to choose what the names would be. So are these coders and artists and people who worked on the game? Writers? Directors? Is this their little Easter egg to themselves?
Ice arrow. The service may have ended at this point because a lot of folks have cleared out. Hey, you. To bardzo dziwne. Witaj, magu. Witaj, młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? I have come, I think, to get a letter of recommendation from you. Show me your goods. Pohandlujmy. It's kind of crazy that this guy standing up at the front of the church is the one, is somebody that you can do trade with. Teleport rune to the shrine of Innos. So that would be the one that I saw. I think I passed through to get into here. See, now this one, Innos statue, a small likeness of the Fire Lord, does not say that there's something wrong with it. It's like this is a genuine one, and the ones that the guy is selling out front are counterfeits. He's got some pretty powerful spells here that you can buy. You know, and then if you can copy them, so much the better. But they do, unlike Gothic, they do require you to have more than 5 mana. I don't remember how many spell scrolls from the original games needed any more than 5. Like, I rarely use the spell scrolls for anything. I might be tempted to in this game just because this scroll writing is a thing. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym bóstwie. Naszym bóstwie? Innos to najwspanialszy ze świętej trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak, jak Innos. Powinno być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. I am a servant of Beliar. I just don't get along with gods. I'm agnostic. Nie po drodze mi z bogami. Sam kontroluję swoje życie i boska interwencja nie jest mi do niczego potrzebna. Nie wiesz, o czym mówisz. Każdy człowiek potrzebuje nadziei i pomocy bogów. Bez nich nasze życie jest pozbawione elementarnych cnót, wartości, a nawet sensu. Nie zapominaj też, że to od nich otrzymaliśmy najwspanialszy możliwy dar – magię. Nie ma lepszego dowodu potęgi i dobroci naszych bogów. Jesteś jeszcze młody. Wszystko przed tobą. Będę się modlił, by Innos obdarzył cię łaską wiary. And now we're getting into philosophical debates that hinge on science versus religion. Okay. Like, is magic a gift from the gods, or is this like a natural phenomenon in the world? Yada yada. All kinds of fun discussions that can be had with that. Could I join the Fire Mages? I don't want to, but I'll ask. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem, o ile jesteś gotowy do opuszczania Archolos na zawsze. Dopiero co tu przybyłem i na razie nie chcę się nigdzie wybierać. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinis, dość daleko stąd. To ciężka i długa wyprawa, więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć ze sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każdy z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Ile ona wynosi? 1000 sztuk gold złota and i one jedna sheep. owca. To trochę powyżej moich możliwości. Exactly the Poza same. tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. Przykro mi to słyszeć.
Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. Tell me about magic. Opowiedz mi o magii. Magia jest najwspanialszym i zarówno bardzo niebezpiecznym darem, jaki ludzie otrzymali od bogów. Każdy, nawet najbardziej niewinny i lichy, posiada ten dar, ale nie każdy wie, jak z niego skorzystać. Chcesz powiedzieć, że ktoś taki jak ja mógłby zostać magiem? Czysto teoretycznie, nawet goblin mógłby władać magią. Nie jest to sztuka, która przychodzi sama. Aby rzucić choćby najsłabsze zaklęcie, potrzeba wiedzy i skupienia. Ponadto nie każdy ma taki sam potencjał magiczny. Najpotężniejsi spośród moich braci odznaczają się wielką cierpliwością, determinacją i mądrością, a to cechy, które posiadają nieliczni. Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam 2 swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły, wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Wengardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Te herezje szkodzą nam wszystkim, a nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. So I'm just talking him out of it? Jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Dobrze, porozmawiam z nim. W zamian oczekuję, że szepniesz o mnie dobre słówko u skryby Mateja. Wystawię ci odpowiednie dokumenty. Słowo maga ognia jest wiele warte u królewskich dostojników. W takim razie idę się z nim zobaczyć. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. He's the one that looks like a paladin, right? So, Heaven's Will. Tangrel has a problem with a young paladin, Runar, who's seeking a divine relic on Archolos. Fire Mage wants me to talk this nonsense out of him. Runar's in the vicinity of the Fire Mage's quarters. I should talk to him. I don't know if this is going to turn into like a super long, complicated quest. This guy's having an existential crisis. He's just kind of... I guess his life is just going in circles at the moment. Feels like he's going nowhere in life. That's why he has to come to church to pray to the gods to get to find direction and meaning in life. So far, I don't think it's doing him any good. And I have no help for you either, so good day. So officially I'm supposed to talk to Runar, but Kandak here may have some info that could shed light on Runar and /or the Paladin Order and what is going on with this relic. Przeklęci handlarze! Wszystko zamienią w zysk, żeby tak bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figurki naszego Pana jedynego. Toż to skandal! Jak się mają sprawy? Archolos wymaga jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Inosa, ale nie ustanę w swych wysiłkach. Jak się mają sprawy? Archolos wymaga jeszcze
Co to za pancerz? Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. Pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. You were just complaining about this swindler selling counterfeit shrine and statuette things. You weren't praying. Can you tell me about your buddy Runar? Opowiesz mi o paladynach? Mogę o nas opowiadać całymi dniami, a i tak nie poruszę nawet połowy kwestii. Masz tyle czasu? Wystarczą mi najważniejsze fakty. Oczywiście. Po co poszerzać horyzonty, skoro można zadowolić się paroma zdawkowymi informacjami? Dobra. Musisz wiedzieć, że zakon paladynów powstał wiele lat temu na polecenie samego Inosa. Historycy ciągle się spierają, kto wykonał jego wolę, ale najczęściej się przyjmuje, że założyciel królestwa Myrtany, Robar I, każdy członek zakonu musi mieć czyste serce, być odważnym, cnotliwym i gotowym do oddania swego życia w imię Inosa. By dobrze spełniać wolę naszego pana, przechodzimy długotrwały trening, podczas którego uczymy się walki różnorakim orężem, głównie mieczami, oraz posługiwania się podstawowymi czarami. Cóż mogę powiedzieć więcej? Na dłuższą lekcję historii, jak sam stwierdziłeś, nie masz czasu. To mi wystarczy, dziękuję. Nie podoba ci się Archolos? Gdyby wyspa mi się nie podobała, już dawno skoczyłbym z klifu. Niektóre miejsca są tutaj naprawdę urokliwe, szczególnie Stare Miasto, które zbudowano w pięknym stylu. Gdybym trafił tu w innych okolicznościach, pewnie potrafiłbym docenić piękno również innych części wyspy. W innych okolicznościach? Całe życie służyłem wiernie mojemu zakonowi. I oto co dostałem na stare lata. Norę, w której mam doczekać końca swych dni. Ale nie będę cię zadręczał moimi problemami. That's good, because I don't have the interest in solving everyone's personal problems on this island. So Runar would have been out here practicing, supposedly. He might have gone inside already. Here he is. Runar. Hey, you. Ej, ty. Hello. Witaj. Witaj, nieznajomy. Co cię sprowadziło do mnie, początkującego paladyna? Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi tabuny tych bestii. Przysłano mnie tutaj z arcyważną misją. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, że może odmienić losy wojny. They're not looking for the Eye of Innos, are they? I mean, that would be the clever tie-in to say that this is how Lord Hagen got the Eye of Innos at the start of Gothic 2. Jak życie? Tak, jak w przypadku każdego paladyna. Przepełnione łaską Inosa i wolą do walki z pomiotami Beliara. What is the artifact that you're looking for? Podobno szukasz jakiegoś artefaktu. Ten Gral cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań? Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział.
Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. Powiedz, czego konkretnie poszukujesz. Artefaktu Inosa oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop. W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Is his name Prowadzi Hugh? sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie marnuj więcej czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. Okay, so I could just buy the crown of the crown of Inos, or is that Odenos? I could buy an artifact of Odenos, say I got it through this long, complicated process, and be like, see, this is an obvious dud. You've been swindled. Co możesz mi powiedzieć o paladynach? Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Gdyby nie nasze działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle dawał nam siły. Co możesz mi powiedzieć o królu? Robar II jest mądrym władcą, którego rozkazy wypełniam z największą ochotą i dumą. Gdyby nie on, nie mielibyśmy szans w wojnie z orkami. Podczas swojego pobytu na Archolos dbam o to, by obywatele mówili o nim z należytym szacunkiem. To niesłychane, jak wielu tutejszych ośmiela się krytykować jego działania. Jak życie? Wspaniale. A jeśli faktycznie uda ci się wesprzeć moją sprawę, to będzie jeszcze lepiej. Alright. The journal says that I should question the merchant selling divine artifacts called the Golden Gate in the Slums District. So, pretty much just go right there. I don't think it's too far away. We'll see if there's any special dialogue with Hugh or whatever his name is. Otherwise, I might just have to buy an artifact. A quote-unquote artifact. Hello. Ty! Co takiego? Zaraz poczujesz konsekwencje braku ochrony. I have not saved in the last couple of minutes, but that's fine. Alright. Now I will save. So here's the Golden Gate. And here's Hugh. Oh, I forgot about the Zauberflöte. I can ask about that. Poznajesz ten instrument? To? Pierwszy raz na oczy widzę. Nie udawaj. Wcisnąłeś to szczurołapowi i powiedziałeś, że zaczaruje gryzonie. Omal nie zginął przez twoje kłamstwa. Skąd mogłem wiedzieć, że nie zadziała? Możliwe, że się zepsuł ze starości. To nie moja wina. Lepiej oddaj pieniądze, albo inaczej porozmawiamy. Może w zamian chcesz jakiś inny magiczny artefakt. Dawaj złoto. No dobrze, już dobrze. I'm looking for something related to Innos. But I want to look at the menu first. So
None of these are explicitly marked as being Innos. The Breath of Death and Sword of Doom, I don't even know if these are attributed to a god at all. So I do have to go through the dialogue. Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany okiem Innosa. Okiem Innosa? A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość, dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. So it was the Eye of Innos, and they're kind of right in that it doesn't hold power, but you do have to charge it. This is kind of an interesting subversion. I'd like to see how this will play out. How much you asking for this marvel? Ile sobie życzysz za to cudo? Jak dla tak wymagającego klienta, jedynie 100 sztuk złota. Stop this farce. Kończ z tą farsą. Sprzedajesz bezużyteczne przedmioty i liczysz, że jakiś idiota da się nabrać na ich boskość? Ależ młodzieńcze, prawdę mówię. Musisz tylko przetestować jeden z moich artefaktów, a od razu zmienisz zdanie. Dosyć. Jeśli nie chcesz, żeby magowie zarówno kręgu wody, jak i ognia zainteresowali się bliżej twoją działalnością gospodarczą, to pomożesz mi w jednej sprawie. Spokojnie, spokojnie. Po co od razu zawracać głowę magom? Przecież to bardzo zajęci ludzie. Jak mogę ci pomóc? Pewien paladyn jest przekonany, że któryś z twoich artefaktów uczyni go niepokonanym w boju. Mówisz o tym szalonym wypierdku? O bogowie! Gonił mnie jak sam Beliar ze 20 razy. Muszę się dowiedzieć, czy twoje oko Innosa cokolwiek potrafi. Tylko coś naprawdę wyjątkowego byłoby w stanie zrobić na nim wrażenie. Fakt, paladyni są bardzo wybredni. Tu potrzeba magicznego rytuału. Zamieniam się w słuch. Plan jest bardzo prosty. Przyjdziesz z nim o północy pod kapliczkę Innosa, zaraz za wschodnią bramą. Aby moc oka się uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał ognia, do którego konieczna jest obecność prawdziwego paladyna. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. Ty chcesz się pozbyć problemu z paladynem wariatem? Ja chcę zachować interes, więc nasze cele są spójne. Poza tym, naprawdę myślisz, że byłbym w stanie zrobić krzywdę paladynowi? Daj mi czas na organizację tego. Moi ludzie zrobią dla ciebie takie widowisko, którego ty ani ten twój paladyn nie zapomnicie do końca życia. Przyprowadź go, powiedzmy, po północy, pod kapliczkę Innosa, za wschodnią bramą. Tam mi będzie najłatwiej wszystko zorganizować. Dobra, niech ci będzie, przyprowadzę go. I'm confused. Are we just doing this as a show? I didn't fall for the junk Hugh was trying to push on me. In return for me not turning him over to the mages, he promised to arrange a performance for the zealous Runar. After midnight, I had to bring him to the Shrine of Innos just outside the eastern city gate. The Shrine of Innos just outside the eastern city gate. I hope the ritual will prove idiotic enough to make Runar abandon his quest for the magical artifact. What if I wanted to buy it, though? Could I buy the Eye of Innos and just have it? Wouldn't that be amazing? I might have to do a hard save here and experiment with this. Be my last Eye of Innos. I'll have to back up my save slots after this. To? Lepiej od... Rapidly skipping dialogue and the game is loading. Ile...
Dobra, biorę. Nie pożałujesz. Przeszłość i przyszłość już stoją przed tobą otworem. Z pewnością. Żegnaj. Did he give it to me? That doesn't look like the what the amulet looks like in Gothic 2 from my memory. This kind of looks like it's just a rock, whereas the amulet had a little bit more of a curvy shape to it with like a thing, gems, and like it was made out of gold or brass or something. I did equip it though. So I could bring this right back to him. And then maybe he would say, okay, I have the item. And then he'll just fiddle with it and say like, oh, it's worthless. It does nothing. That could be a possibility. Hey, you. Hej. Mam coś dla ciebie. Tak? Udało ci się. Masz artefakt? Istotnie. Proszę, oto oko Innosa. Oko Inosa. W jaki sposób działa? Dzięki niemu można zaglądać w przeszłość i przyszłość. Pomyśl, ilu zagrożeń możesz uniknąć dzięki wiedzy, jaką da ci oko. Wspaniale. Jak go zdobyłeś? Udało mi się nawiązać rozmowę z twoim kupcem. Według niego oko jest najpotężniejszym artefaktem, jaki kiedykolwiek znajdował się w jego kolekcji. Nie miałem wątpliwości, że to właśnie je musiałem nabyć, więc mu zapłaciłem. Bardzo dużo. I oto jest. Muszę jak najszybciej pomodlić się do Inosa. Jestem pewien, że dzięki jego wstawiennictwu kamień nie będzie miał przede mną tajemnic. Przyjdź do mnie jutro. To wręczę ci nagrodę. Należy ci się. Trochę mi się śpieszy. Muszę zdobyć referencje od poważnych osób w mieście. Cierpliwość to cnota, ale w ramach wdzięczności jako szanowany paladyn mogę wypisać dla ciebie takie pismo nawet teraz. Bylebyś nie przeszkadzał mi już w modlitwie. Proszę, to powinno wystarczyć. Dzięki. Owocnej modlitwy. So I got a reference from Runar, which is not what I was expecting. I was trying to get one from Tengrol. But I'm already not super thrilled about this version of the this outcome of the quest, because I was thinking it would be actually quite cool if the item that you got was the actual model from Gothic 2, and it was this kind of inside joke about, hey, this worthless amulet, and then it ends up being like the all-important thing we need to stop the dragons in Gothic 2, and this is the backstory that explains how it got into the possession of the paladins at the start of the game. So it's a little weird that it's a different looking model for the thing, like as if this is just clearly an obvious fraud. Where the hell is he? Oh, he's praying, okay. Hey, you. Ty parszywa pijawko. Oddałeś mi bezużyteczny kamień. Zaczekaj. Powinienem cię zabić, tu i teraz. Masz szczęście, że stoimy na świętej ziemi i nie wolno mi tu przelewać krwi. Niestety, nie mam już go przy sobie. Ty parszywy pomiocie Beliara. Ale nic straconego. Jeszcze dziś zadbam o to, byś wylądował w lochach. Będziesz pracował w górniczej dolinie, a wszystko to z pożytkiem dla królestwa.
That would be amazing if this was the actual... if this triggered a game over. It's like, boom. Marvin failed in his objective to find Yorn and is now being sent to the colony. Now the next question is, would he be this pissed at me if I had given the reference back? In fact, where is he going? He's not going to the registrar. He must be going to Roderick to say, hey, this guy is a filthy criminal, a lying con artist. He's going up here. How's life? Jak życie? Nie wytrącaj mnie z równowagi. Swoje już zrobiłeś. Jak się mają sprawy? Sytuacja jest na tyle stabilna. Can I sleep in your bed and see if passing time will make consequences happen? I don't know. Well, I'm not seeing any obvious progress, so this might be a situation where I have to finish the quest with Tengrel, or the consequences will be delayed until the next chapter or something. So let me go back to Tengrel and see. Powinien był wiedzieć lepiej. I missed a turn. Oh man, now I'm like really confused. I thought this connected into the courtyard. Am I going the right way? No, it's behind me. Okay. Słyszę to po raz pierwszy. Moje zdanie już znasz. Hej, ty! Hey, you. Sprawy się trochę pokomplikowały. Co chcesz przez to powiedzieć? Liczyłem, że jeśli Runar odkryje bezużyteczność relikwii, której tak pożądał, to w końcu przestanie sprawiać problemy. Wskazał mi handlarza, który rzekomo posiadał boskie artefakty. Kupiłem od niego oczywisty falsyfikat i zaniosłem Runarowi. A ten się zorientował. Zgadza się. Najpierw wspomniał coś o przelewaniu mojej krwi, a potem o zsyłce do Górniczej Doliny. Miałeś pomóc go okiełznać, a nie rozjuszyć. No cóż, wyszło na to, że... Że jeszcze pogorszyłeś sprawę. Dobra, spokojnie. Włos ci z głowy nie spadnie. Załatwię to z nim. Jednak na wszelki wypadek nie pokazuj mu się na oczy. A co z naszą umową? Nie było żadnej umowy. Doceniam twoje dobre intencje, ale dobra nie można osiągać złymi metodami. Ty zaś wybrałeś drogę kłamstwa. Idź już i nawet nie próbuj dyskutować. To moje ostatnie słowo.
Oh, the quest has been completed. Dangle he promised to appease the angry paladin, but I shouldn't show my face around him for a while. I also wasted my chance to gain references. Like I said, I was not liking the way that this path was going. Thought it would be kind of fun if I could, you know, get the Eye of Innos, and then as soon as I got it and it looked all different, I'm like, oh, this is not the fun story outcome that I was hoping for. And frankly, the ritual, it seemed like that was going to be a much more interesting looking event, so that's kind of what I was wanting to do anyway. Alright, am I getting myself lost again? Yes, I am. I have to be. So, I'm gonna try to find need to back up and turn left. I'm gonna try to find Runar and just see if there's any dialogue about all this. God, like this doesn't feel right to me. Gonna go find Runar at Roderick's, maybe, see if there's any new dialogue. Then reload the save and do the ritual, which is kind of what I wanted to do as soon as I realized the ridiculousness of the whack-looking model for the Eye of Innos. They're still not here. Okay, they're not here. I might not care to try to find Runar if this is some weird situation. Maybe he's back at the cathedral, so since I'm gonna be reloading a save anyway, I guess I don't have speed potions. Let me go ahead and use a snapper weed stew. See if I can get back to the monastery quickly enough. Right, now what gate did this take me out of? Probably not the one I want to be going out of. It's like I have the general layout of this place figured out, but the specific streets and alleyways, some of them, they look so similar that I get turned around easily and then lose track of, like this archway, it kind of looks the same from both sides, and so you get a little bit confused as like, okay, wait, is it a left or is it a right when I go through the thing? Okay. He's not here. Oh. Hey, you. Nie wytrącaj. Okay, so that was kind of nothing there. I didn't even get my fun game over ending where I just lose the game immediately by being imprisoned. Actually, how are we doing on time? It's getting pretty late here. Goodness. I don't know how long this ritual is going to take to play out, so I might just get the
get the quest to arrange for it and then call it quits. Dawaj. No to... Szukam okiem in... Oko. Zamieniam. Plan jest bardzo prosty. Przyjdziesz z nim o At północy midnight pod to the kapliczkę shrine of Inosa. Enos Aby just moc outside the oka east się gate. uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny... Nie brzmi to zbyt... Ty chcesz się pozbyć problemu z paladynem wariatem? Ja chcę... Daj mi czas na organizację tego. Przyprowadź go, powiedzmy, po północy. Pod kapliczką... Dobra, niech... Maybe I can do this in 15 minutes. I don't really want to play much more than that, though. Oh, don't fall down there. In fact, it's, well, no, we got a ways to go until midnight. Maybe it'll take us 5 hours to get over there. Hej, ty. Hey, you. Mam wieści. Udało ci się dorwać tego handlarza. Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do Górniczej Doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne. A co takiego dla mnie ma? Jest w posiadaniu oka Innosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń. Twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia, możliwy tylko przy udziale paladyna. Świetnie. Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. Okay. Pass the time to midnight, if I can find a bed somewhere. Here's one. And then we'll run all the way across town to go out the east gate to find that shrine. Wherever it is, I think it's not too far past the thing. Alright, so if I do a quick save, I'm out of like full save slots, so if I do my quick save 2 before we leave, and then I can quick save when we get there, and I'll probably be okay. Hey! I guess I could overwrite that Eye of Enos one, but I don't really want to at this point. Czas ruszać. Za mną. Let's go. Auf geht's! Right now the frame rate is down into the 30s. It feels quite a bit more stuttery than even 30. And if I stow the torch, immediately it goes up to 60. No begging. Then the torch comes out. And we're steadily dropping into the 40s. Yeah, it's doing alright now. Still feels quite stuttery, though. Well, okay, yeah, now, because it's dropping into the upper 20s as I go through loading different districts of the city, I guess.
Hey, I was gonna say, it should be coming up soon. These farmers over here are looking awfully suspicious. And standing around. There it is, okay. I wasn't sure if those farmers were going to interrupt us somehow, so I got a little bit paranoid and wanted to save. What is all this? A lot more people here than I expected. Już nie mogę tego słuchać. Jesteśmy. Możemy zaczynać? Panowie na spektakl? Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Nie znam żadnego Hugh'a, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam na rytuał ognia i stali. By rytuał się powiódł, musimy upuścić trochę krwi paladynowi, najlepiej całą. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Wam? Źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej, a w szczególności jej rycerskich reprezentantów. Oczywiście nasze spotkanie musi pozostać słodką tajemnicą. Jeśli ktoś się o nim dowie, to znajdziesz się w opałach. This is quickly turning into a more complicated endeavor. Nie ma mowy. Nie pozwolę wam go zabić. Cóż, w takim razie podzielisz jego los. Bracich. Teraz cię załatwię. Give me some music also. We need some fun music for this exciting quest. Come on, Runar, get this guy in the back. Runar's like, I did my job. My portion is done. He's checked out. At least he helps with the main guy. These other dudes were not too difficult. But I really could use some music for this. Like, where's some fun, exciting action adventure music to make this insidious plot play out. Oh, hello. O cholera. Już myślałem, że nas mają. Muszę przyznać, że jak na kmiotka to walczysz całkiem nieźle. Who you calling Ale a konwenanse pleb? na bok. Gdzie jest artefakt? I dlaczego przyprowadziłeś mnie do tak niebezpiecznych osób? Wygląda na to, że handlarz wpakował nas w pułapkę. He sold us Chciałeś out. mnie zabić, przyznaj. Byłeś w to zamieszany od samego początku. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić. Mieli odegrać scenę z tym całym rytuałem, żebyś w końcu przestał pieprzyć głupoty. Oszukałeś mnie. Zasługujesz na karę. Uspokój się i chociaż raz pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycznych artefaktów. Liczą się tylko twoje umiejętności i wsparcie innych członków zakonu. Nie potrzebujesz żadnych boskich świecidełek, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. A cholera z tobą! Ktoś taki jak ty nie może zrozumieć misji prawdziwego paladyna. Moc Inosa prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź mi z oczu. Muszę porozmawiać z ten gralem. Ten starzec naprawdę zaczął mi już działać na nerwy. At least the other way I did get a recommendation out of it, so this one might ironically be worse. Unless he like comes to his senses after talking to Tengrel. Nic tu nie ma. Oh, I'm trying to pick up the rusty sword, please. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. I mean, I like the story of this one better with arranging a ritual and then, you know, it being a trap, fighting for our lives, him getting pissed off about it. That makes for a better story than the other outcome. So I might be okay with this, even if I don't get a recommendation. That just means I might have to buy Leon's, because
what were my other options? I need 3 of them, right? Citizen Marvin. I can buy one from Leon. I have one from Frida, and I should be able to get one from Tomas, so I shouldn't need a reference from Tangrel or this guy. But see, like, from that place, that is where I really wanted to whip out the rune and say, warp me to the fire mage thing, and it didn't have the option. And also, where's the damn musics? I ain't got no music. There is just no music playing right now. I think it's like completely glitched at this point. So this is very awkward. I'll talk to him later. Okay, so if I'm trying to get to the cathedral, I need to go that way. And then loop around and then go under the pass and then turn left. Hey, the beggar didn't get to me. I forgot about him, but he didn't pester me. So under the overpass, turn left. Now, Tengrel is probably going to be over here sleeping. Cholera, co się dzieje? How did you get back here so fast? Jak życie? Nie wytrącaj mnie. The paladins are down here. Cholera. Hey, you. Czego diabła chcesz? Runar nie będzie już sprawiać problemów. Tak, rozmawiałem z nim. Wygląda na to, że chłopak się opamiętał i chętnie usłyszę, co mu w tym pomogło. W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu. Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Gdybym go zdradził, i tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz umiejętności Runara. Miałeś rację, wybitny z niego szermierz. Cóż, widziałem w swoim życiu lepszych, ale faktycznie chłopak ma ogromny potencjał. Zrobiłem to, o co prosiłeś. Co z twoją obietnicą? Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto dokumenty. Weź też te zwoje światła. Niech wskażą ci drogę w twoich najczarniejszych godzinach. So it did work out. Now to go pay a visit to Hugh Cholera, and co się dzieje? beat his ass into Cholera, the wooden co się planks that his hut is constructed from. Make him one with the planks by beating him to a liquid pulp.
His door is closed? Go figure. I can't beat him up. Are you kidding me? He's just out of the game at this point. What is going on? This is bizarre. There's not even a... Okay. Well... I will... No... Game, why do you do this to me? Okay, well, the game crashed again while trying to save. So I guess this is where I'll end this session, and I'll have to replay all of that and come back here and I'll do all that off screen and catch you up for the next one.